البصلية أكلة مشهورة جدا بالشام والوطن العربي. اللحم يطلع فيها دايب مثل الزبدة، والعيش يشرب نكهة البصل والمرق. أكلة واجد حلوة للبرد، خصوصا لطلعات البر، لأنه واجد سهلة. عربي لعيونكم، نفرم كمية صغيرة بصل شرايح بس حبة، ننزله على الصفرية مع شرايح طماط، راس ثوم، وكمين حبة فلفل، ونحط فوق اللحم. حطيت كتف وكم موزة، نعطيهم رشة ملح، بهارات صحيحة، هيل، قرفة، غار، الموجود. نحطهم على النار على أهدى شيء. البصل واللحم بينزل واجد ماي، وهو اللي بيسوي مرق، وهي تتسوى في صفرية الضغط. بس لو ما عندكم عادي ترى، شيكوا عليها كل شوية، وإذا محتاجة ماي ضيفوا لها، وخلوها لحتى ما يستوي اللحم، مل ساعة ونص بالكثير. ولما يذوب اللحم نشيله من الصفرية ونصفي المرق. طبعا هذا المرق مثل الذهب، وبنسوي فيه أحلى عيش. نقع كوبين عيش بسمتي مال نص ساعة. استخدمت عيش كناري، حبة طويلة نثرية وعليه نكهة جدا مميزة. ننزله على الصفرية ونغطيه بالمرق تقريبا نص سنتي فوق، وأول ما يغلي ويبدأ يشرب المرق نهدي عليه النار على أخف حرارة، نغطيه ونخليه ثلث ساعة. وبدل ما نعق باقي البصل نخلطه مع كم حبة فلفل وثوم، وبيطلع معنا أحلى صوص بصلية. ولما يستوي العيش وكل حبة تطلع مثل اللوز ننزله على صحن التقديم، ونحط فوق اللحم، نقدمه مع الصوص، نضرب بالخمس، وعليكم بألف فحسة. The sizzler of the Middle East. It's so complex in flavor and just hits all the notes on your palate. Perfect مسحاوق حلبة. You'll be fighting for that last bite. Start by chopping the white part of some spring onions, a few cloves of garlic, and a couple of tomatoes. Saute the onions and garlic in a drizzle of olive oil, and add a few chilies if you want to make it sassy. Once the aroma fills the kitchen, add 2 pounds of boneless beef chunks. You can use lamb or even camel if you want, and brown the beef for about 5 to 6 minutes. Season with cumin, coriander, cardamom, and cinnamon powder. Then add 2 tablespoons of tomato puree and the chopped tomatoes. Once everything got to know each other, add 4 cups of boiling water and let the pot simmer for about an hour and a half, or till the meat starts falling apart. Once the meat is soft, place the meat on a skillet and mash it with a fork. That's where the name comes from. Give the meat a generous pinch of salt, and you'll notice that the meat gets super thirsty. That's when you pour a generous cup of the sauce on top and stir it gently on medium heat. Once it bubbles, top it with the creamy sahawak halba. Invite your loved ones, have it with some bread, and a flavorful Palestinian dish. It's absolutely delicious, super healthy, and only needs 3 ingredients. My mother says Grandma used to make it whenever she wanted a quick lunch for the family. Start by finely chopping a small onion, 2 tomatoes, and a couple of zucchinis. Dice them a bit larger so they can hold their shape. Fry the onions in a bit of olive oil, has to be al-wali, and once they're wilted, add the zucchinis, get a bit of color. Then drop the heat to a simmer, cover, and let them cook for a couple of minutes. Once the zucchinis are soft, add the tomatoes with a nice pinch of salt and a lot of freshly cracked black pepper. Crank up the heat and let the moisture of the tomatoes evaporate. Once it gets nice and bubbly and the olive oil got infused with all the beautiful juices, it's ready. Finish it with another crack of black pepper, have it with some bread, and